No i witam was z powrotem na zbójach skończyliśmy, na zbójach zaczynamy. Bo walki z nimi. Nie wiem, szybka akcja zaczęliśmy. Jak od razu z kopyta. Wiedza magiczna 0, moc magiczna 0. Człowiek co nic nie potrafi, nic nie wie, nic nie umie. Łyczek kawki i zaczynamy. Rozstawiamy jednostki. Łucznicy podstawowo do tyłu i walczący na początek. Kowy macie łuczników, których pierwszych trzeba było zdjąć. Mam zaklęcie, więc ja właśnie chcę tym zaklęciem od razu z nimi przywitam. Trzech i jeszcze płoną. Wilki, czekajcie. Człowiek osłabienie, prawda? Łucznik strzela. Ile co dałeś? 15. Ała! Zabolało, zabolało. Są ci silniejsi. Mógłby ich tak podpalić. No, wiele nie dało. Spróbujmy to podpalić. Dobra, koniec. Lecząc smóżcie wilki. Następnie wy się już lecą. Piki w dłoń, panowie, i mordujemy. Zagryźcie każdy umie, z krwawieniem lub bez. I zaczynam kolejną turę. 1, 2. 1, szkoda. Magia ognia na tych panów. Jednego mniej do kolekcji. Wy się pilnujcie. Bo się przeżyli. Nie za długo sobie pożyli. Ale tamci się dokrwawili. Tamci spłonęli. Chłopowi co szeregi padają. Jedno po drugim. Bęk, oszalani i morderstwo. Mamy 0-0. Kompletne 0 strat. No i to mi się podoba. 0 strat, no z 2 zaklęcia rzucone zyskaliśmy chyba więcej. They're bandits. Hey, answer me. We're not cut out for this. Run! Destroy them! Every last one! Who are you running from? Them? I told you not to be afraid. Dostanę własnego smoka? There you are, mortal. I, the great Dumbrazzle, grant you permission to ask a single question. I've seen plenty of wyrms and their bones. Why are you here, Dumbrazzle? I was paying a Ja się debt spytał, to an old elf. jak zapobiec My wojny. promise is fulfilled, and now I'm free. Thank your patron. And farewell, mortal. Bajo. Widzimy się w czwartek. Victory is ours! See to the wounded, haste thee a horse, hie thee to Marcella for succor, call out to the knights of the guard, now! Or rather, as you were.
The fight seems to be over. Horace, legate of the Royal Guard at your service. It's you, mistress. Catherine, Countess of Rigorn. Though I confess, if we have met, dear knight, I do not recall. My name is Horace. I am legate of the King's Guard. I will escort you to Magnus's bastion. Your timing is impeccable. An attempt was just now made on my life. Surprisingly, it wasn't the cronies of my fool nephew, Maurice. Even more surprisingly, I was rescued by a dragon. It is most urgent we get to the bottom of this. A dragon? Sure. My men will investigate the Batil Gates attack and question the survivors. And you, my lady, please come to the court under my protection. Prince Adrian doesn't like to wait. Loyal subjects, I, King of Nostria, by the grace of Elu, have gathered you here today. The time has come to renew our oath. Cease! Cease, rulers of the world! The time of oath is over! The blight is coming. It cometh quicker and quicker. Devastation awaits. Death and ruin. No one will be spared. But the Savior is already here. She is among you. Cathorn, shut him up! Accept this path, chosen one. Follow it to the end. Do not fear, for I will meet you in the void. Don't let... Stop! Get her to Crucis. Czyli w taki sposób znaleźliśmy się w tym więzieniu. Warto wiedzieć. Dzisiaj. Well, well. There's our valiant guard. With loot. The King's Counselor Montier. What does he want? Wait. I require but a moment of your time. Nie ma co z tobą gadać. Your Excellency, this personage has an audience with His Highness, Prince Adrian. Ah, the prince is so fidgety. But he's not waiting for you, is he, Horace? I have some questions for you. Okej. And you, go keep your appointment with the prince. But afterwards, return to me immediately. It is a matter of utmost importance. A jest jakiejś niższej? In the Royal Guard. Who's that? Bang, 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 bandes. I... nie da się Moonwalka zabić. To jest młody. I have arrived, Your Highness. Yes. First order of business? I gave the order to release you not out of mercy or any misguided belief in your innocence. You've been released because I find myself in need of a capable agent. Your 007? Highness, your words are like the lilting of a lute in my ears. Listen to me closely now, and no interruptions. Whilst my poison-struck father remains incapacitated, I must bear the weighty burden of the crown as keeper of the Kingdom of Nostria. A few days ago, a calamity occurred at the Monpatri Mage Factory. Several people died. My subjects. Since then, I haven't learned a single true thing about the incident. The mages are searching for signs of necromancy, while Montier claims it's an act of sabotage by the Artisanians. The lowborn are milling about in a panic, spreading wild rumors on the wind like grain for hens. The Royal Guard tarries. Even the acclaimed spies of the Adepts of Darkness can give me no straight answer. Thus I, Prince Adrian, heir to Nostria by the grace of the Creator, command you to carry out an investigation. chuju. But do not forget, Mi się nie rozkazuje. until this task has been fulfilled to my satisfaction, you will not truly be free. Go. Perform this deed with full royal backing. Uncover the truth of what happened at the Mage Factory. There are people camped near Marcella.
They call themselves Monpatri refugees. Start with them, and do not rest until you find out the true cause of the catastrophe. Dobra. Co jest za to? There you are, my Ajajaj. dearest friend. Let's not waste words. Dearest friend, you say? But never mind. Pray continue, No, Count. dalej, Those hrabio. murderers and villains trampled on Nostria's honor when they donned the uniform of our guards and attacked you. What? In broad daylight, in an impregnable fortress. Oh, Creator. Outrageous, unspeakable, impossible. But my resilient friend never feared. Ała, For you were nie, in good hands. nie zajebał mi spokoju. While you were taking your meeting with the prince, my people figured everything out. Those conspirators needed you. They wanted to get to the king with your help, and... But how can we even think on such things? It would mean the ruin of the kingdom. We aren't wasting words, are we? We found out where the Blackguards are hiding, and have already dispatched both our regular guard and a detachment of royal guards to that location. The conspirators' house is in the market square, at the southern gate. I suggest you hurry if you want a hand in thrashing those rascals. They must be destroyed. Immediately. If not sooner. My assistant Bardolph will provide a travel allowance to cover your first expenses. Go. The Royal Council is counting on you. Sir Montier, what a wonderful speech. Dobra. Distinguished Bardolph, you have to Tam nam blokują przejście, tam też nam blokują przejście. Nie wydaje się, jakby tu były jakieś znajdźki. Tak dla pewności. We lost two brother dwarves, 5 yaks, and A, to ty masz mi dać pieniądze. Yesterday you were in prison, and today you're acting in Prince Adrian's name. Take this, your allowance from His Excellency, Royal Advisor August Montier. Sir Montier wishes you the best of luck in scouring our lands of schemers and traitors. No kurde, 5000, chłopie, na bogato widzę. Zaraz to wydamy na jakieś głupie rzeczy. I nie, na pewno nie jest to, co w waszych głowach. Chodziło mi o armię. Armię złożonych z samych dziewczyn elfów. Magicznych elfów. Nie no, jakieś żywiołaki może. Bo już walczyliśmy z żywiołakami, a więc może są grywalną rasą. Przekonamy się później. No, mieliśmy właśnie iść w magiczne stworzenie, no to... Jak zobaczę kogoś, kto jest pod magię, no to weźmiemy. Kurde, długo ładuje. Masz taki duży ten? O, dobra, już jest. O, pikselozo. O, lepiej. To jest lepiej. Najlepiej. Idziemy. Świat otwarty, pełno znajdziek. Znajdźki? Nie ma znajdziek. Znajdźki? O, znajdźki. Wiemy. who's that? Careful! Here come Nie no. the highborn. Powiedzmy wyjmę. That was quite a ruckus you made 6 months ago, my dear. Nobody even noticed my new dress. Quite distressing. Jakie My smutne. dear, Wench, have you forgotten that you once addressed me as Madam Countess? Don't you have terribly important affairs of state, or perhaps personal business to attend to? My tailor will be here any minute. But I'd be happy to invite you to my parlor, say, next month? O, ty hamowo. Zobaczymy, jeszcze będzie coś chciała. Damn immigrants. Nie, jeszcze coś będzie chciała.
Sargonius. To jest tu. No, to jesteś ty, tak? Ty zaklęcia sprzedajesz. Dobra, na razie nie sprzedajemy, bo z tego co widziałem... No właśnie. Tu. Ze sprzedaży przedmiotów mamy więcej. I sobie to wykorzystamy. Pójdziemy sobie najpierw pod to i dzięki temu będziemy mogli ciągle armię odkupywać. Ale czego? Jakby nam zginęła. No i mogliśmy mieć po prostu pod siłę armii. Była po prostu tak silna, że nie przeszkadzałoby nam ich braki. No, ten nam sprzedaje bandytów, ale to jest anarchia, a my nie idziemy po anarchię. My idziemy po coś innego, widzę wykrzyknik. Porozmawiajmy. Excuse me, sir. Where's the refugee camp? Refugee camp? Do I look like someone who gives a fig about such trifles? There's no need to get angry. Such behavior isn't becoming of a city official. As far as I know, the prince is yet to appoint someone to take charge of the refugees. Me, I'm in charge of the cisterns and that blasted aqueduct. Didn't a dragon crash into the aqueduct about 50 years ago? What is it this time? Wyverns? Griffins? It's old and magical to boot. Few people even understand how it works. I thought this master who studied at the mage school would fix things. But that idiot Eugene hasn't been any help at all. It's been 8 days already. The reserves are running low. The cisterns will be empty in a week. What can that lazy bum be thinking? Okay. I said give me a drink. Move it, move it. Move it doesn't buy you a drink around here. Hey, you. Do you even know anybody? I know who I need to know. Do you know Cutter? I do. Everybody in Lower Town knows him. Ja nie znam chlasta, na przykład. Okej. Okay. You know what I think when I look out from here? Yes. What a beautiful view. It is a beautiful Pięknie? view, but why did they take down the wall? Why do we need it? No, powiedzmy prawie piękne. Tu nie ma przejścia. We've been safe here for 1,000 years. That doesn't mean we're safe now. Nie no, macie. Nie zostawię was przecież tak bez karteczek do przeczytania. The Lower Town. Both figuratively and literally. Sprawdzam, czy ktoś tu jednostki jakieś nie sprzedaje. Bo może mi ktoś jakieś lepsze jednostki sprzeda i będzie git. O, ty sprzedajesz? Kogo sprzedajesz? Są te, które my chcemy używać. Które ja chcę używać w sumie. Czemu ty jesteś pod porządek, nie pod finezję? Duch światła. Czekajcie, po miejsce nie mam. Mogę przerzucić się tam na razie. Wykup. A, za niski poziom. Okej, czyli ogarów na razie nie będę miał. Tamtych. A tych mi nie dorzucisz, szkoda.
Co teraz zrobimy? You've been to Upper Marcella? Pray tell, haven't you seen them? Who? Give me the specifics fast, before I get angry. 4 green-feathered Illyrian chicks. They're hard to miss. Okay, it's a really stupid story. I promised to deliver these chicks to the royal kitchen, but my useless son dropped the chicks' cage, and now they've scattered all over Marcella. Some back-alley beggar is bound to have eaten them by now. How can you say that? A single one of those chicks is worth more than a war horse. I'll pay 50 gold pieces a head for those chicks if that's what it takes to get them back. Tak I mało? can't afford a breach of contract with the royal kitchen. My entire business depends on it. Mhm. And what about that blockhead son of yours who lost all the chicks? I get nothing out of my son. He brought back an empty cage and now he won't say a word. Why don't you talk to him? Perhaps it would be easier for him to talk to a stranger than his own father. Może. Mam handlarza, który sprzeda jakiś towar. That's a lot of guards. Tu mi mówiono o tym załuku. You, stay where you are. The way is open to knights of the guard only. Ale ja mam rozkazy. Are you in charge of the guards? The guard's job is to catch pickpockets and keep the road clear of loiterers. I am a knight of the royal guard. A search is underway. We received word that some traitors are holed up here. The same villains who conspired to attack the Batil gates. No one was found in the house or yard. I'm waiting on one more squad to report. They went to investigate the cellar. Strangely, I've had no word from them for quite Może a już nie while. żyją. Escort me to this bottomless cellar of yours at once. Well, since the king's counselor sent you, you may pass. My orders from the legate of the royal guard, Horus, are to stay here. Znajdźki! Bo mnie wpuścił do terenu znajdziek pewnie. Przeszukam tu kurde wszystko, jak leci. Co ja tu robię? Co tu jestem, chłopie? Białe. Znajdźkowa dźwignia. Sztos. O Quite an kurde. interesting cellar. I to jak? Uj, ciekawa ta piwnica, co nie? Okej. Szukajmy. Tu jest tabliczka. Wiem, że chcecie, macie. Tu nic, tu nic. Zamknięte na klucz. Is lock. Lock, is lock. No i jakiegoś lockpicka. Zaraz to otworzymy. Zrobię wam. Chyba już. No, zbity za niedźwiedzia. Że śpiwór. I've got a key. Now I just need to find the door it fits. Chyba już. Masz klucz? Gdzie? O. Tu no, znalazłeś klucz. Da 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 da. Cozy study. I like it. Złote luneta. Odczytaj. Chyba już. Zbój niepewności.
Zdobyto przypalony zwój. Dom spiskowców. No, zobaczmy, co tu się dzieje. Let's go take a look around. What are you fiddling with? This cursed thing won't open. Just press harder. Ile znajdziek? Not much. Papers, notes. I szkielety. Come on. Come here, you bony bastard. No, chłop nie podejrzewał, jak silne są szkielety. Nieco silniejszy przeciwnik. Świetnie ten guzik. Dobra, jakby to rozegrać? Musimy się zająć tymi. Duchy wy przeliczycie przez nich, więc zróbmy coś takiego. Psy tu. Kapłani tu. Wy do przodu. Wy tu. Wy tu. No i powinno być git. Teraz tak. Użyjemy kuli ognia. Czy tu ktoś jest łucznikiem? Nie, nie mają łuczników. No czekajcie tu, je. Wyczekajcie tu, je. Ci spłoną, więc... Jakieś podpalenie na nich lub coś. Coś. Oszał. Koniec tu, je. Ty spłoniesz. Magia światła to jest rzecz, która ich zaboli. No i już się tu. Wyczekajcie. No, zobaczymy co zrobią. Na środek? Nie, na lewo. Duch światła powinien sobie dać radę. To duch światła? Nie, nie jest duch światła. To jest chyba duch wiatru, czy jakoś tak by było. I te szkielety tu zablokują. Nie wiem, czy czasami to nie jest pojedynek korzystny dla nas. Tu. No właśnie, a my możemy tymczasem się My możemy się zajmować tymczasem tamtym chłopem. Okej. Nie jest to dla nas opłacalne ta wymiana. No dobra, niech będzie jeszcze 1 za 2. Wiecie go, w następnej turze was wycofiemy. Wyczekaj. Wyczekaj, niech oni pierwsi atakują. Nie zada mu to za wiele. Praktycznie tyle co nic. Dobra, wy już mu więcej zadacie. Wyczekaj. On ma tędy drogę teraz. Ale nie tędy, tu jeszcze jest jeden szkielet, który blokuje. Nie wiem, czy ducha nie muszę wycofać. No, duch musi wycofać się. Przeżyj. Fuck! Jest możliwość powtórki bitwy. Nie no, nie chcę ducha tracić za pierwszym. Dobra, dokończmy go.
On idzie na nich, bo to była strefa kontroli. Chłopiec na serio jest solidny. Można powiedzieć solidnie zbudowany. Nieumarły, solidnie zbudowany. Nieumarły, który ma lepszą klatę od ciebie. Nie, powtórzyłbym to. Nie da się. Odkupmy jeszcze wojsk. Macie liścik do przeczytania. Nie mam skrzynkę do zabrania. Kolejny liścik. Pełno kryształów. Perfect secret lair. I wish I had one like it myself. Izak, kto by nie chciał takiej kryjówki? To pas weźmy. No widać, że przejście za nim się zawaliło. No. Uwali uciec i się przejście zawaliło. Albo oni zawalili to przejście, żeby nikt nie przeszedł. Też tak może być. No i w sumie tyle z uchodźców. W sumie tyle z tej jaskini. Wychodzimy, oddajemy. Odkupujemy. Biedny. A, przyszedł. You, gather your company and pursue Tenebros. Quickly now, before he escapes. I go at once, Your Grace. We'll crush that bastard. Hmm. And you, guard. Did you not hear my order? I did, dear Horace, but I don't serve you. Oj. Tenebros. How are you here? What crooked business is this? Answer me now. Later, my friend, please. We are not alone. No, nie jesteście sami. So, you're Horace? Your timing is excellent. The guard was busy looking for suspects. Most of all, I needed this one. Tenebros, leader of the Dark Adepts. At your Usług. service. Stop playing the fool, Tenebros. Who paid you off? The Adepts did not sanction your assassination, nor accept any contracts in your name. Yes, we followed you, but to kill you? What for? I assure you, if the Adepts desired your demise, we would never have wasted our energy on such a dubious scheme. Is that your word for it? Scheme? Your assassins slaughtered everyone at the Batil gates. Not just my assassins. They were brought through to the caves by people in guard uniforms. New uniforms, delivered to guard headquarters only the day before. They entered posing as an escort, and they knew the password. The password entrusted to you and your knights, Horace, and no one else. Enough! If you knew all that, why didn't you intervene? Because this time, dear Horace, you are not the only one who was deceived. By the darkness, if our spies knew what was going on. You just weren't paid enough. Cordon off the area. Leave no stone unturned. Any evidence you discover must be sent to me immediately. You found a thing or two in the basement, yes? If you want to uncover the person behind the assassination attempt, it would be prudent to pass this evidence over to us.
No i komu dajemy? Dom spiskowców, czy im? Albo porządek, albo anarchia. Aktualnie dajemy punkty w anarchię, więc... No i by było lepiej w anarchii iść. No i pójdziemy w anarchię. It was wise for you to bring us this note. What kind of person is this Farad? Where can we find him? A knight of the guard, scion of a once prominent family. Now it seems he's in the employ of your enemies. He made this morning for his family's castle, Iraq. I must stress that Horace personally granted him leave from the guard. What am I to infer from this tidbit? You should make haste. Farad will be silenced for good unless you get to him first. He is protected by his own loyal knights, but what of it? Knowledge must ever be earned. If you find yourself in need of advice, I will be waiting for you by the tavern in the lower city. Godspeed. Okay. By the way, I have one more concern. Jaką sprawę? Let me guess. You don't know the location of Castle Iraq. Take Floster Road south. Go past the second steel to the bridge across the Atra. Before crossing the bridge, you will pass the den of Bludgeon, a good friend of ours. If needed, that would be a good place to recruit reliable fighters to aid you against Farad. Do not delay. I'm certain that after questioning Farad, you'll require my advice once more. Mhm. Why are you still here, my friend? No dobra. Już nie zadaję żadnych pytań. I... Tu jest chłop, przyjmijmy. Hello there! Can I have a few words with you? As long as it really is just a few. I can see you're a capable sort, and I bet you aren't afraid of getting in a pickle from time to time. I'm a wanderer, just like you. Gee, how rude. I forgot to introduce myself. The name's Dwayne. I'm a famous treasure hunter. Everyone's heard of me. Famous treasure hunter, eh? Don't know the name. That's because I'm a wanderer, as I said. I come from Mercelin. I've been plenty of places. Visiting the elves in Marion, sailing to Port LeGrand on a leer. Mówiłem, że to się tutaj znaleźć elfy. Real hero's hero. But whatever could you need from my humble self? It involves treasure, naturally. I know of a find that will make us both rich. After we fight a vicious monster for it, I mean. I discovered a cache of valuables, you see. A precious amulet and a pile of gold. Evil is a Logi, and his gifts as well. I was on my knees, gathering the gold into a sack, when a monster crawled out of the dark and took a piece out of my leg. I had to flee. I got away with my life and not much else. Now here's what I'm offering. Bring me the amulet, and I'll pay 5,000 coin for it. Oh, quite a windfall, isn't it? Dwayne, the treasure hunter, knows where the money's at. Get me? How come you've got so much money at your disposal if you left the gold back in those ruins? Nothing gets by you, eh? I found a wealthy buyer for the amulet. Produce the amulet and I'll produce the money. Here, take this as a down payment. I can see you're trustworthy. Setka za porozmawianie. Dla mnie git. Dobra, i chyba na tym zakończymy naszą dzisiejszą przygodę, bo już jest 40 minut odcinka. Ojej, myślałem, że szybciej to pójdzie. Dobra. Dokończymy na dziś. Dzięki, cześć i czołem. Widzimy się już jutro na Śródziemi. Bye.